আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আমাদের ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। আজ আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সে দীর্ঘ 40 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড কুইন্স কাউন্সিল। উনি বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে বসেন। শুধু তাই না, উনি কিন্তু জাজেস টিউটর। তার মানে এই দেশের মধ্যে যে জুডিশিয়াল কলেজ অ্যান্ড ট্রেনিং, যেখানে আপনাদেরকে জাজদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়, যে কম্পালসারি যে জাজদের একটা ট্রেনিং এ যেতে হয়, ওখানকার উনি জাজেস টিউটর জেরেমি বেনসন কিউসি। তাছাড়া সেই বিশাল অভিজ্ঞতা অ্যাডভোকেসির উপরে। উনি আমেরিকা, ইন্ডিয়া, বিভিন্ন দেশে অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য যান। ওনাকে মানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে হায়ার করে নেওয়া হয় অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। আজ আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি উনি একটা ডাবল মার্ডারের উপর কথা বলবেন। সেই বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উনি এই দেশের বড় বড় মার্ডার কেস, অর্গানাইজড ক্রাইম, ফ্রড, মানি লন্ডারিং, বড় ধরনের কেস যেগুলো, সেগুলাতে আমাদের মতো যারা ডিফেন্স লয়ার আছে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি। তাছাড়া ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে উনি প্রসিকিউশন করেছেন। উনি ডিফেন্স কিউসি, উনি প্রসিকিউশন কিউসি। ওনার সেই অভিজ্ঞতা চারিদিকে। উনি জাজ হিসাবে বসেন, জাজেস টিউটর, উনি টিচিং করেন এবং উনি অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দিতে বিভিন্ন দেশে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। আজকের এই প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, অর্থাৎ রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং সোমবার আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা হলো ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আমরা আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যাদি টেলিভিশনের মধ্যে বললে ফাঁস হয়ে যেতে পারে, আরেকজনের জানা হয়ে যেতে পারে। এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন অ্যাবাউট দেয়ার কেস, এগুলা রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি এদেশে। আমার সেই বড় বড় কেসগুলো এদেশের বিবিসি এবং বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে আসছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রায় সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা ডাবল মার্ডার, যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এটা একটা মানে খুব লোমহর্ষক, খুব হৃদয় বিদারক ঘটনা এই মার্ডার কেসটা। এরা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড, 14 বছর বয়স্ক। ওইটার উপর আমরা কথা বলবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police,
always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় অথবা ফোন করে যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য, তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে আপনি নিজে হন বা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদেরকে বলে একজন দক্ষ অভিজ্ঞ ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর খোঁজ করবেন। তারপর তাকে নিয়ে অ্যাডভাইস নিয়ে আপনি ইন্টারভিউ দিতে যাবেন। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Teenagers sentenced to at least 20 years for Spalding murders. যে 14 বছর বয়স্কা বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ডকে সাজা দিয়েছিল লাইফ সেন্টেন্স, কিন্তু 20 বছর, কমপক্ষে 20 বছর থাকতে হবে। এই লোমহর্ষক ঘটনার এই কেসটা আজ আমি এবং আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি আমরা আউটলাইন করার চেষ্টা করব। Judge says the explanation for 14-year-old boy and girl's stabbing of mother and daughter lies in toxic relationship and immaturity. এবং জাজ বলছে কি এখানে মাকে এবং তার ছোট বোনকে 13 বছর বয়স্ক এদেরকে হত্যা করার পিছনে তাদের সে টক্সিক রিলেশনশিপ, এই 14 বছর বয়স্ক মেয়ে এবং তার বয়ফ্রেন্ডের যে একটা বিষাক্ত সম্পর্ক এবং তাদের যে অপরিপক্কতা ওটাই ছিল। A girl and boy aged 14 have been sentenced to a minimum of 20 years in detention for murdering a mother and daughter who was 13 years at the time as they slept in their bed. তারা যখন ঘুমাচ্ছিল তখন এই মেয়ে এবং তার বয়ফ্রেন্ড তার মাকে হত্যা করেছিল এবং তার ছোট বোন 13 বছর বয়স্ক তাকেও হত্যা করেছিল। Jeremy, I will ask you about one of the comment judge has made in this Spalding murder case. He said rare and unprecedented. What would you say? Anything you want to? No, I think Happy New Year, Shafi, by the way. Happy New Year to you, and Happy New Year to our viewers also. Everybody, Happy New Year. Well, I think the judge was right. I have never come across a case like this one before. Let me explain this judge's comment in Bengali. দর্শক, জাজ বলছে কি এই কেসটা ছিল বিরল এবং অভূতপূর্ব, rare and unprecedented. Okay. I mean, fortunately, I really cannot think of a case like this that I've come across, where two young people, age 14, agree together to kill the mother and younger sister of one. It's very cold-blooded, isn't it? And for a 14-year-old to be so cold-blooded is very disturbing. Very disturbing. Yeah. So I think the judge was right. It was unprecedented and hopefully won't happen again. And it's rare. Yeah. Then দর্শক, এই টিনেজার, এই 14 বছর বয়স্ক বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ড তারা কি করেছিল? Stabbed and smothered mother 49 and her daughter 13.
এরা ছুরিকাঘাত করেছিল এবং স্মুথেড মানে তাদেরকে শ্বাস বন্ধ করার অবস্থা, মানে তারা কোনো শ্বাস নিতে পারে নাই, তাদের কোনো নিঃশ্বাস নেওয়ার মানে ইয়া ছিল না, এমন ভাবে তাদেরকে ছুরিকাঘাত করছে। তখন তার মার বয়স ছিল 49 বছর এবং তার বোনের বয়স, ছোট বোনের বয়স ছিল 13 বছর। তাদেরকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছিল। এটা লিঙ্কনশায়ারে 2016 সালে, এপ্রিলের 2016 সালে আপনার এই ঘটনা ঘটেছিল। আমার মনে হয় আমার তারিখটা এক্স্যাক্টলি ইয়া নাই, ওই 2016 সালের শুরুর দিকেই। They then shared a bath, had sex and watched the Twilight vampire movies. Both were 14 at the time of the killings. তখন তারা কি করেছিল, কিলিং করার পরে তারা বাথরুমে গিয়ে বাথ করেছিল দুইজনে মিলে, তারা সেক্স করেছিল এবং তারা সেই ভ্যাম্পায়ার মুভিজ, যেগুলো ওই যে রক্ত পিশাচ যে মনস্টার মুভি আছে, ওই ধরনের একটা মুভি তারা দেখছিল। Both were 14 at the time of the killings. দুইজনের বয়স ছিল তখন 14 বছর। They are believed to be the UK's youngest ever double murderers. এবং তারাই হচ্ছে, যেটা বলা হচ্ছে, এটা যতটুকু তাদের রেকর্ডে আছে, তারা হচ্ছে সবচেয়ে বয়কনিষ্ঠ, 14 বছর বয়স্ক। আপনারা বুঝতে পারেন, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড দুজনে মিলে এই ডাবল মার্ডার তারা করেছে, হত্যাকারী। Just talk generally about this case. Well, Shafi, you were asking me about the judge's remarks, that it was unprecedented, and you described what the two of them did after the murder, but they were in the house for about 36 hours with the two dead bodies in the house. And they had sex, they had a bath together, they watched movies, and all the time her mother and her younger sister, the dead bodies, were there in the house. And they were found in the house because the two of them had gone missing. And so the police came round to the house, found them, and found the two bodies. Yeah. Now, Doshak, sentencing both to life, Mr. Justice Haddon Cave told a packed courtroom at Nottingham Crown Court that the killings were a terrible crime and with few parallels in modern criminal history. যে ক্রাউন কোর্ট জাজ, নটিংহাম ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এই কেসটা হয়েছিল, সে বলছিল কি, এটা একটা ভয়াবহ অপরাধ এবং এটার সমান্তরাল এই আধুনিক অপরাধের ইতিহাসে এটার সমান্তরাল এই ধরনের মার্ডার কেস আর নাই, মানে এটা খুব বিরল কেস। Do you have any comment on this, Jeremy? What, on the sentence? I'm quite surprised that the Court of Appeal cut the sentence. The main reason for doing so was their age and the fact that they accepted responsibility for the killing, albeit that they fought the case on the basis that they were suffering from a mental illness, which the jury found not to be the case. That one, the boy pleaded guilty, I believe. Boy pleaded guilty at a very late stage. And as far as murder is concerned, there is a limit to the credit that you receive by pleading guilty.
the maximum credit that you can receive for pleading guilty to murder at the first opportunity is 1/6 or 5 years, whichever is the lesser. Whereas with all other criminal offences, if you plead guilty at the first opportunity, you're entitled to credit of 1/3, so twice as much. Now, the girl claimed diminished responsibility. Yes. Could you explain what does it mean, diminished responsibility? Well, diminished responsibility is a defence to murder. It's a partial defence because if the jury find that you are diminished, that you are suffering diminished responsibility, then you're not completely acquitted or exonerated. The jury bring in a verdict of manslaughter. And the main difference between manslaughter and murder as far as sentence is concerned is that with manslaughter, sentence is at large. That means that there can be any sentence up to a maximum of life imprisonment. Whereas if someone is convicted of murder, it has to be a sentence of life imprisonment or detention for life. So for the murder, it is a compulsory life sentence. And for manslaughter, it can be up to life sentence. Yes, and it obviously depends very much on the circumstances. And also, sorry. No, go ahead. I was just going to say the main difference really between murder and manslaughter is the intention of the defendant, generally. So in order to be guilty of murder, you have to have an intention to cause really serious bodily injury or to kill. Whereas with manslaughter, you cause the death, but you don't intend to cause really serious harm or to kill. Yeah. So an example of manslaughter, for example, is if I pushed you over, so I was unlawfully assaulting you, using violence against you, and you fell over and you banged your head on the pavement, and as a result you died, I would be guilty of manslaughter, but I wouldn't be guilty of murder because I had no intention to cause you really serious bodily injury. Even if the life sentence is given, the judge will set the tariff. Yes, there are two parts to a mandatory life sentence. One is the life sentence itself, and the second part is called the minimum term. The minimum term is the amount of time that a defendant has to spend in custody before he or she can be considered for parole, that is to say, to be released on conditions. And so it's not a sentence. So in this case, the minimum term was set at 17.5 years. So that means after 17.5 years, the defendant is eligible for parole. Of course, it doesn't mean that they will get parole and be released. But unlike other sentences, with a life sentence, a defendant is on license. That means there are conditions to him or her being released until the end of their lives. So if someone on a life sentence comes out and gets into an argument in the street, for example, shouting and screaming, it may be that they will be recalled to prison. And then they'll have to start the process all over again, applying for parole. Explain about the parole. How does it work for the viewers? Well, the parole board
sit and they'll have reports on the defendant, and really they are assessing whether the defendant still poses risk to members of the public. If they decide that there is not risk to the public and there is contrition, that is to say regret for the crimes, then they have the power to grant parole, but it'll be on conditions. So it'll be on conditions of where they live, what they do, so on and so forth. So these two young teenagers been given 20 years, but you just mentioned 17 and a half. Yes, no, they were given minimum term of 20 years by the trial judge, and then in the Court of Appeal, they appealed their sentence and were given 17 and a half years instead. On appeal. On appeal. দর্শক, আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি বলছেন যে অ্যাপিলের সুযোগ আছে, যে অ্যাপিল আপনি করতে পারবেন। এখানে দুইজনেই কিন্তু খুব টিনেজার, অনেকগুলো ইস্যু এই কেসের মধ্যে জড়িত। জাজ বলেছে এটা একটা আনপ্যারালাল, এটা লোমহর্ষক কেস, এটা এই দেশের মধ্যে আর ইতিহাসের মধ্যে তখন সময় যেটা বলছে, আমার জানা মতো এরকম 14 বছর বয়স্ক বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড এরা মাকে এবং বোনকে এরকম জানা নাই। কিন্তু অ্যাপিল কোর্ট বিভিন্ন কারণে এই সেন্টেন্সটাকে কমাইয়া 17 বছর, ইজ ইট 17 and a half or 17 years? 17 and a half. 17 and a half, 17 বছর, 17.5 বছর আপনার কমাইয়া আনছিল। আপনার এই ধরনের কেসগুলো আপনার ডিল করতে হলে রিয়েলি একজন কেউ যদি মার্ডার কেসের মধ্যে পড়ে, অনেকগুলো মার্ডার হচ্ছে। রিসেন্টলি আমার কাছে 2টা কেসের জন্য আমার কাছে আসছিল এবং অলরেডি তারা অনেক প্রোগ্রেস করছে, কেসটা অনেক মানে ক্লোজার টু দ্য ট্রায়ালে চলে গেছে। এবং আমি অ্যাডভাইস করেছি এই সমস্ত কেস এই ধরনের স্টেজের মধ্যে চেঞ্জ করা, কোর্টের পারমিশন পাওয়া বড় ডিফিকাল্ট হবে। এই জন্য আপনার যেটা দরকার হবে, আমার কলিগ যে জেরেমি বেনসন কিউসি, ওনার যে বিশাল অভিজ্ঞতা, উনি অনেক মার্ডার কেস, আই থিঙ্ক ইউ সেড you prosecuted many murder cases and defended, and you sat as a judge also. Yeah? Yes. So দর্শক, আপনি দেখেন আপনার এই ধরনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কুইন্স কাউন্সিল এই ধরনের কেসের মধ্যে পড়লে দরকার হবে। যারা শুধু অভিজ্ঞতা শুধু প্রসিকিউশনের না, পুলিশ ইনস্ট্রাকশন না, আমরা ডিফেন্স সলিসিটররা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি, তাছাড়া উনি জাজ হিসাবে বসেন এবং বিভিন্ন এই ধরনের সিরিয়াস কেসগুলোতে উনি ডিসিশন দেন। আপনার মানে জাজ হিসাবে বসা মানে জাজের রোলটা আপনারা বুঝতে পারেন। সো সেই বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কুইন্স কাউন্সিল আজ আমার সাথে আছেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আমরা আবার ফিরে আসছি সেকেন্ড সেগমেন্টে ভেরি সুন, শর্টলি আফটার।